ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ My opening words before the start of Gurmat talk today, Wednesday, 23rd August 2023. Shabad, Guru Arjan Dev Ji, Rag Suhi, page 749. Par Brahm Parmeshwar Satguru Ape Karne Hara. The Satguru is the transcendent and immanent, supreme, and the creator. A transcendent God is one who is beyond perception, independent of the universe, and wholly other when compared to us. An immanent God is one which exists within us, within the universe, and hence very much a part of our existence. Guru Arjan has supported this in Sukhmani Sahib as well. Nirgune aap sargan be ohi, he himself is transcendent, he himself is immanent, kaladhar jin sagli mohi, manifesting his power, he fascinates the entire world. The idea of a transcendent God has roots in Judaism as well. The Old Testament, for example, records a prohibition against idols, figures, and this can be interpreted as an attempt to emphasize the holy otherness of God, which cannot be represented physically. Sikhism also prohibits worship of idols and recommends the worship of only one transcendent God. The idea of an immanent God can also be traced to Judaism. The stories of the Old Testament depict a God who is very active in human affairs and the working of the universe. Christians, mystics, Muslim Sufis, Hindu rishis, and Sikh saints have often described God who works within them and whose presence they can perceive immediately and personally. According to some scholars, talking of both transcendent and immanent aspect, it can be said that clearly there is some conflict between these two characteristics. The more God's transcendence is emphasized, the less God's immanence can be understood, and vice versa. For this reason, many philosophers and scholars have tried to downplay or even deny one attribute or the other. One philosopher named Kierkegaard, for example, focused primarily upon God's transcendence and rejected God's immanence. This has been a common position for many modern theologians. Moving to the other direction, we find Protestant theologians, one Paul Tillich, and those who have followed his example in describing God as our ultimate concern, such that God we could not know God without participating in God. This is a very immanent God whose transcendence is ignored entirely. Sikhism finds no conflict between the two concepts and endorses both aspects of God throughout Guru Granth Sahib. Charan tod teri sevak mange tere dasan ko balhara. Your servant begs for the dust of your feet. I am sacrificed to the blessed vision of the Master. Dhan Guru Nanak,
Dhan Guru Nanak, Dhan Guru Nanak, Dhan Guru Nanak, Dhan Guru Nanak, Dhan Guru Nanak. जी बोलो। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी साईं गुर प्रसाद जप आज सच गाज सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज ਅਸੀਂ 355th एपिसोड कर रहे हैं गुरमत टॉक और क्वेश्चन आंसर का सैशन है 189 वेडनेसडे है 23 अगस्त 2023। गुरु अंगद देव जी के श्लोक कर रहे हैं राग सारंग के श्लोक ने। आज 2 श्लोक करांगे, इस तरह फिर साढ़े कोल श्लोक 56 ਤੇ 57 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 9 ਕੁ ਸ਼ਲੋਕ ਹੋਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸ਼ਲੋਕ ਰਾਗ ਮਲਾਰ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੇਜ 1239 ਤੇ ਆ। ਸਿਫਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਬਖਸ਼ੀਏ ਸੇਈ ਪੋਤੇਦਾਰ कुंजी जिनको दित्तियां तना मिले भंडार जय भंडारी हो गुण निकला ते कहिए परवान नजर तना को नानका नाम जना निशान। सिफ्त जना को बख्शी है those whom the master Vaheguru the architect of the universe blesses, जिन्हों वाहिगुरु बख्शिश कर देंदा are the true keepers of the treasure। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ? ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਧਰੋਂ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਟ੍ਰੇਜਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। फिर वो कहते ने कुंजी तिनको दित्तियां तना मिले भंडार। Those who are blessed with the key of these treasures, they alone receive। फिर परमात्मा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਚਾਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਸਕਦੇ। ਜੈ ਭੰਡਾਰੀ who ਗੁਣ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਵਾਨ, that treasures from which virtue wells up। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਚੂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾਈਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਚਾਬੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਤਿਨਾ ਕੋ ਨਾਨਕਾ ਨਾਮ ਜਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। those are blessed by his grace, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਾਹ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। दूसरा श्लोक 57 भी उसे पेजते हैं। कथा कहानी बेदी यानी पाप पुण्य विचार। इत्थे बेदी का मतलब वेद ने, कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ, ਕਿ ਅੱਛਾਈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਦੇ ਦੇ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲੈ ਦੇਣਾ ਨਰਕ ਸਰਕ ਅਵਤਾਰ। What is given they receive and what is received they give।
they are reincarnated in heaven and hell. परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵੰਡਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਵਨ ਤੇ ਹੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨ ਬਣਦਾ। ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਮਿਲਦਾ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਰਕ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਮ, ਮੱਧਮ, ਜਾਤੀ, ਜਿਨਸੀ, भरम भवे संसार, high and low, social class and status, the world wanders lost in superstition. ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤੱਤ ਬਖਾਨੀ, ਪਾਠ ਕਰੋ, ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਊਚ ਤੇ ਨੀਚ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰੈਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ आओगे। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਔਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧਿਆਓ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤੀ, ਸੁਰਤੀ ਕਰਮ ਧਿਆਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਸਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਸਾਜ ਹੁਕਮੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੇ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਆਪਣੀ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦਾ। ਨਾਨਕ ਅੱਗੋਂ ਹਉਮੈ ਟੂਟੇ, ਤਾਕੋ ਲਿਖੀਏ ਲੇਖੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਫ ਦੀ ਮੋਰਟਲ ਸ਼ੈਟਰਸ ਹਿਜ਼ ਈਗੋ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਪਰ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੇਜ 375 ਤੇ, ਰਾਗ ਆਸਾ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਿਨਸ ਮੈਂ ਕੋ ਬਹੁਤ ਦਿਹਾੜੇ। ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਿਨਸ ਮੈਂ ਕੋ ਬਹੁਤ ਦਿਹਾੜੇ, ਦਿਹਾੜੇ ਮਾਣੇ ਦਿਨ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ, ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਨ ਨਾ ਰਹੇ ਕੈਸੇ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰਵਾਂ? ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਰਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਲ ਦਿਨਸ ਮੈਂ ਕੋ ਕਬੂ ਨਾ ਬਿਹਾਵੇ। ਇੱਕ ਪਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਮਨ ਆਸ ਗਨੇਰੀ। ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ, ਤੇਰੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਫਿਰਿਆ ਮੈਨੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਲਵਡ, ਫਿਰਿਆ ਮੈਨੇ ਬਿਲਵਡ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਲਵਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਚੌ ਜੁਗ ਸਮਾਨੇ।
4 पैर तो नहीं मिलता, मैनू लगता 4 युग हो गए ने मैं तेनों नहीं मिलिया। रैन बही तब अंत ना जाने, रात पैंदी है ते लगता है कि रात ने कदी मुकना ही नहीं। पंच दूत मेरे पिरो विछोड़ी, फिर मैनू समझ आउंदी है कि ਜਿਹੜੇ 5 ਦੂਤ ਨੇ, 5 ਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈਣ ਦਾ। ਭਰਮ ਭਰਮ ਰੋਵੇ ਹੱਥ ਮਰੋੜੀ, फिर मैं पछता रही हाँ और फिर हथ मरोड़ रही हाँ और पछता रही हाँ कि किसी तरह मैं मनु इन्हां 5 दूतां तो छुटकारा मिले, एक गुनाहां तो छुटकारा मिले। और ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਭਰਮ ਭਰਮ ਰੋਵੇ ਹਾਥ ਪਛੋੜੀ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਨਾ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਦਰਸ ਦਿਖਾਇਆ, ਆਤਮ ਚੀਨ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨਤਾ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ कि मनु तो दर्शन दे, दर्शन की मने आस गनेरी, मेरे दिल के अंदर बहुत गनेरी, बहुत डूंगी तांग है कि तू मनु दर्शन देवे। और एक क्षण भी, एक सेकंड भी मैं जो तेरे ते दूर हाँ, मनु लगता कि जमाना हो गया मैं तेरे तो विछड़ी पई हाँ। ठीक है, हुण असीं चलिए क्वेश्चन आंसर ते पहला गुरु ग्रंथ साहब ते ही। ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ 4 ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੋਲੋ। Guru Nanak Dev Ji ਦੀ 974 ਹੈ, 19 rags ਵਿੱਚ। Guru Angad Dev Ji ਦੇ ਹੈਗੇ 63 9 rags, sloaks 63 sloaks 9 rags। Guru Amardas Ji they have 907 17 rags compositions hai. Guru Ramdas Ji they have 679 compositions in 30 rags. Guru Arjan Dev Ji they have 2218 composition in 30 rags. Guru Tegh Bahadur Ji they have 115 in 15 rags. And then Bhagat Kabir they have 541 in 17 rags, and and then Bhagat Namdev they had 60 in 18 rags, and then Bhagat Ravidas they had 41 in 16 rags, and then Sheikh Farid they had 134 in which are 130 I think Sloaks, is it, in 2 rags. 134 टोटल ने, 130 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, 4 ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ 2 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਸਾ ਤੇ ਸੋਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਲੈਂਟ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਭਗਤ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, 31 ਰਾਗ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 3rd ਪਾਰਟ ਤੇ ਆ, concluding section ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਸਵਈਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। Define the word slok and svaya. The slok is a couplet of 2 or more verses, lines. Svaya is a stanza of undefined length. Svayas are composed for eulogy of important heroes. Eulogy of important heroes. Okay. How many total sloks and svayas are there in Guru Granth Sahib Ji? 1656 sloks, and svayas they are 143. So Guru Arjan Dev Ji has 20 svayas, and parts are 1, 2, 3. Where in Guru Granth Sahib Ji are sloks located? So there's 2 sloks in the nickname section, which is in Japji Sahib, and in the Rag Bani section, sloks are included in all but 2 vas, a few shants of Guru Arjan Dev Ji in a few specialist banis, and in the concluding section
except chapters of Savayas. All other chapters are headed Sloaks. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ sloks are included, but 2 wars. ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? 2 ਵਾਰਾਂ ਨੇ, 22 ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। 21 ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, 1 ਵਾਰ ਸੱਤ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ 20 ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲੋਕ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਦੀ ਆ? ਬਿਲਾਵਲ, ਰਾਮਕਲੀ, ਰਾਗ ਬਸੰਤ। ਬਸੰਤ, ਓਕੇ, ਰਾਗ ਬਸੰਤ। ਬਸੰਤ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਸਟੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। Where in Guru Granth Sahib can Soya be found? Pages. page 1385 to 1410. Name the Sikh Gurus who have composed Soyas. Guru Arjan Dev Ji. How many? 20. Okay. What is the meaning of the title Sanskrit Slok? So sloks composed by in that language, Sanskrit language. What with reference to Sanskrit Sloks? Sanskrit Slok nu refer karke of Guru Nanak Dev, then you answer my question. How many sloks Guru Nanak has composed? 4. Where in Guru Granth Sahib are these sloks located? Page 1360. Oh, sorry, 1354 to 1360. If you remember them, then what type of mangals have been used before these sloks? एक ओंकार सतगुर प्रसाद। Can पूरा बोलो? एक ओंकार before the next 3 sloks. Yeah. Only in the old beats. So it's the Straight whole mantra before the slok of Guru Arjan Dev Ji. Okay. Do these sloks have authorship of other gurus elsewhere in Guru Granth Sahib? Guru Nanak Dev Ji sloks are recorded under the authorship of Guru Angad Dev Ji in Asa M5. बिल्कुल ठीक है. Are there how verses in the long sloks? No. With reference to the Sanskrit sloks of Guru Arjan. पहला गुरु नानक देव मैं पूछा सी, हुन मैं गुरु अर्जन देव जी तो पूछ रहा हूं. Answer the following. How many sloks Guru Arjan has composed? 67. Where in Guru Granth Sahib are these sloks located? From pages 1353 to 1360. What type of mangals have been used before these sloks? Full moon mantra. Full moon mantra ki hai? Bolo. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी साईं गुरु प्रसाद. Do these sloks have authorship of other gurus elsewhere in Guru Granth Sahib? No. Are there how verses in these long sloks? No, none at all. What is the difference in spelling of slok 61 when comparing Damdami bead with Kartarpuri bead? A word, Purkha in Damdami bead has been spelled Pura in the Kartarpuri bead. ठीक है. ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ word ਹੈ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਆ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੱਖਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਾਹਾ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੈ ਤੇ ਰਾ ਤੇ ਹਾਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਪੈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। Name the compiler of Adi Granth. The Adi Granth.
Guru Angad Dev Ji. When and where the Adi Granth was compiled? It was compiled at Ramsar in Amritsar between 1601 and 1604. Give the number of author-composers of Guru Granth Sahib. So there are 36 composers, 6 gurus, 15 bhagats, 11 parts, and 14 Sikh devotees. Name the Guru who conferred Guruship on the Adi Granth. Guru Gobind Singh Ji. Give the number of the rags under which most of the Bani of Guru Granth Sahib has been collated. 31. Now, what is the difference between the text of the Kartarpuri Pid and Damdami Pid? So in the Kartarpuri Pid, it doesn't include the it doesn't have the Bani of Guru Tegh Bahadur Ji and the cluster of the 4 Shabads of Sopurg, whereas in Damdami side Pid, it has those. Guru Gobind Singh Ji had those Banis. Why is Adi Granth known as Kartarpuri Pid? Why is Adi Granth? It has been there for most of the time since the dismiss of Guru Hargobind Sahib Ji. बिल्कुल ठीक है. Where is placed house the original manuscript of the Damdami Pid? So I don't know the question of the answer to that, but it is believed that it was taken to Kabul in Afghanistan by Ahmad Shah Abdali during one of the invasions. Name the Mughal emperor or empress who wanted to check the contents of the Granth to find any anti-Muslim or Hindu writings in it. Empire Akbar Aurangzeb. Who is the composer of Dasam Granth? Guru Gobind Singh Ji. Name the scribes of both Granths. So for the first Granth, the Sahib, it was Guru by Gurdas, and then for the Damdami side Bead, it was by Mani Singh. When and where was Dasam Granth compiled? It was compiled by Mani Singh at the instructions of Mata Sunri in 1711 at Delhi, between Delhi and Amritsar. Name the sect of the Sikhs who treat the authority of Dasam Granth at par with Guru Granth Sahib. Nahang Singhs. Name the Sikh Gurdwara where Dasam Granth has been placed along with Guru Granth Sahib as the focal object inside the Gurdwara. So the one to that, wouldn't it be Patna Sahib and Hazur Sahib, Dr. Ji? Hazur Sahib Nandir, Patna Sahib de vich ho sakda. What is Janam Sakhi? It's the life stories of the Sikh Gurus. Name important Janam Sakhis available to the readers. Puratam Janam Sakhi, Bala Janam Sakhi, Mirban Janam Sakhi. Name the Janam Sakhi which has been used most for restructuring the Sikh history. So it's Puratam Janam Sakhi, also known as the Walat Wali Janam Sakhi. What are Hukamnamas? They're the letters written by the Sikh Gurus. Name the Gurus whose Hukamnamas have been found, discovered so far, and are available to the readers. So Guru Hargobind Sahib Ji, there's 3 letters. Guru Harkrishan Sahib Ji, there's 1. And Guru Tegh Bahadur Ji, there were 30. And Guru Gobind Singh Ji, 31. Name important Sikh history books and their authors, which are considered to be the primary source of reading and interpreting Sikh religion and Sikh history. So, so first is Varan by Gurdas, which were by Gurdas in 1600 to 1620. Then it's Janam Sakhis, 1539 by other court poets probably.
And then Sri Gur Soba by Sanipat in 1711, Gyan Ratnawali by Mani Singh in 1712, Gur Bilas Path Sahidas Khua Singh in 1751, and then Bansawali Nama Das Path Sahi Kesar Sahib Kesar Singh Jiba 1769, Mema Prakash Vatik Baba Kirpal Singh 1776, Mema Prakash Kavita Sarup Das Pala 1776, Gur Bilas Dasmin Pasai by Sukha Singh 1797, Prachin Pant Prakash Ratan Prachin Pant Prakash Ratan Singh Pangu 1841, Suraj Prakash by Santokh Singh 1843, Pant Prakash Gyan Singh 1880. Okay, very well said, very well explained. On Sare Guru Sahib de ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੱਸੋ। Okay, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਲਵੰਡੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਰਾਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਬਾਸਕ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲਾਹੌਰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਟਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਾਰ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦੱਸੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ was ਕਟੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਲਾਹੌਰ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ, ਗੁਰੂ ਹਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ। Okay, Guru Nanak Dev Ji was all his life Guru, and Guru Angad Dev Ji was 13 years, Guru Amar Das Ji 22 years, Guru Ram Das Ji 7 years, Guru Arjan Dev Ji 25 years, Guru Har Gobind Sahib Ji 38, Guru Harai Sahib Ji 17, Guru Har Krishan Sahib Ji 3, Guru Tegh Bahadur Ji 11, and Guru Gobind Singh Ji 33. 33. Okay. From 9 to. Take, that's fine. Okay. 40th padi padho. Okay. Anand suno bad paagyo sagar manoj pure, pa brahm prapaya utre sagal visure, dukh rog santap utre suni sachi bani, संसाजन पैसी पूरे गुस्से जानी, सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर है पापूरे, बिनवंत नानक चला बाजे आनंद पूरे, सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर है पापूरे, बिनवंत नानक चला वाजे आनंद पूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।